Good afternoon. Oftentimes when I speak to Buddhist monks or academics, when asked the question, what is enlightenment? I'm given an answer on the lines of, it's not something that a layperson could understand, or it's something that you'll understand when you reach enlightenment. I was wondering, as a Buddhist, if you could sort of give me a description of not necessarily what it is, but what it means to be enlightened. 여기 물체가 있다고 합시다. Say there's an object here. 여기 물병이 있습니다. So there's a bottle of water. 여기 물컵이 있습니다. There's a cup. 여기 뚜껑이 있습니다. There's a lid. 이 높이가 서로 다르죠. They have different heights, right? 제가 묻는 말에 그냥 편하게 대답해 보세요. So just try to answer when I ask you a question. 이 컵이 This cup, 이 물병과 비교해서 큽니까, 작습니까? is it bigger or smaller than this bottle? In some ways it is, in some ways it isn't. 어떤 면에서는 작고 어떤 면에서는 작지 않습니다. 앞서가시네요. You peeked ahead. Oh, 그냥 지금 여기에 So 집중하세요. right now, just focus on the physical size itself. 이 컵이 이 물병보다 큽니까, 작습니까? Is the cup smaller or larger than the bottle? smaller? 그러면 이 컵하고 이 뚜껑하고 비교해서 이 컵이 뚜껑보다 큽니까, 작습니까? So compared with the lid, is the cup smaller or larger than the cup than the lid? It's larger. 더 큽니다. 네. 그러면 이 둘은 생각하지 마시고 Then to forget about the bottle and the lid. 이 컵만 보세요. Then let's look at the cup itself. 큽니까, 작습니까? Is it large or small? It's the size of a cup. 이것이 이제 이 컵을만 두고 말해보라 하는 말은 이 컵의 실제 모습이 어떤가를 물어보는 겁니다. So when I say what is the size of this cup in itself, what I'm asking is what is the reality of this cup? 이 컵을 말할 때 세 가지 표현 방법을 씁니다. So we can use three different expressions when describing this cup. 첫째가 One, 크지도 않고 적지도 않다. it's neither big or small. 이게 크다 적다 하는 인식을 전제로 했을 때 표현한 방법입니다. So that is based on the premise that we perceive this cup to be either small or larger than the others. 두 번째 방법은 다만 그것이다. Second is the cup, it is what it is. 세 번째 방법은 공이다. The third, we can call it emptiness. 이럴 때 우리가 이 컵이 크다는 것은 우리가 일반적으로 생각할 때 그것은 객관적인 표현이라고 생각합니다. So when we usually say this cup is large, we think that we are speaking objectively. 그러나 사실은 그렇지 않습니다. But in effect, that's not so. 이 컵이 크다라는 것은 When we say- 컵의 문제가 아니라 인식상의 문제입니다. So when we say this cup is large, we are speaking out of our own perception. 즉 이 둘을 비교해서 이것을 인식합니다. So we perceive by comparing this cup to others. 이 컵이 크다 할 때도 이것과 비교해서 나한테 인식이 될 때 크다고 인식된 겁니다. So when we say this cup is big, so we are comparing to the lid, and I am perceiving this cup to be larger than the lid. 이거 자체는 크다 것도 아니고 작은 것도 아니에요. There is no essential nature of a specific size associated with this cup. It's my perception. 인식을 할 때 인식상에서 크다 작다라는 게 일어나는 겁니다. So the determination of the size is a matter of perception. 만약 여기 벽 색깔이 우리가 하얗죠. So this is white, this wall, right? 제가 이 붉은 색깔의 안경을 끼고 이 벽을 보면 붉게 보입니다. But if my lenses, my glasses were red, the wall would look red. 만약에 푸른 색깔의 안경을 끼고 벽을 보면 푸르게 보입니다. If I had blue colored lenses, then it would look blue. 그러면 내가 이 안경을 끼고 저 벽을 볼 때 저 벽 색깔이 붉게 보인다면 나에게 붉게 인식되어지는 거지 저 벽이 색깔이 붉은 건 아니에요. So when I wear red colored glasses and I see that the wall is red, I am perceiving to be red,
which doesn't necessarily mean the wall is red. 그러나 나는 저 벽 색깔이 붉다고 착각하는 거예요. But then I make the mistake of thinking that the wall itself is red instead of me perceiving to be red. 저 벽 색깔이 붉기 때문에 내가 붉다고 인식한다 이렇게 착각하는 거예요. And I make the mistake of thinking I'm perceiving to be red because it is red instead of the other way around. 그래서 질문자와 나하고 만약에 두 사람이 다른 색깔의 안경을 끼고 있다고 할 때 For example, if you had a different colored lens than I did, 내가 저 벽이 붉은색이다라고 말하면 if I tell you that the wall is red, 자기는 이해가 안 될 거예요. then you would have a hard time understanding. 아, 푸른 색깔의 벽을 두고 왜 저 사람 붉다 그럴까? So why is a Buddhist monk saying that the wall is red when I see it as blue? 그래서 그게 왜 붉습니까? 푸르지요. 이러고 나한테 이제 항의할 거예요. Then you will complain that the wall is blue instead of red. 제가 당신 보고 뭐라고? 그게 푸르다고? Then 야, 인마 제대로 봐라. 그게 푸른 색깔인가 붉은 색깔이지. 이렇게 얘기합니다. then I'll tell you to wash your eyes out and see it straight because it's red, not blue. 이렇게 우리는 이제 다투게 됩니다. So we'll get into an argument like that. 내 입장에서 볼 때는 저 사람 눈이 뭐 문제가 있는 거 아닌가 생각이 From my 듭니다. perspective, there's something wrong with your eyes. 그래서 우리가 아무리 오랫동안 토론을 해도 이 문제는 해결이 안 됩니다. And we can engage in long arguments, but we will not come to a resolution over that. 그러다가 만약에 내가 이 안경을 한번 벗어본다면 Then I happen to take my glasses off. 내 입에서 이런 말이 나옵니다. Then this is what I'll say. 붉은색이 아니네. I'll say, oh, that's not red after all. 자기도 안경을 벗는다면 푸른색이 아니네. And when you take your glasses off, you'll say the same thing. Oh, it's not blue after all. 그러면 우리는 이 문제를 갖고 갈등을 할 필요가 Then 없습니다. there is no source of arguments anymore over this. 이것이 깨달음입니다. That is enlightenment. 문제가 사라져 버립니다. The problem itself disappears. 그럼 우리는 항상 안경을 벗고 있어야만 하는가? Does that mean that we always need to take our glasses off? 그렇지 않습니다. That's not so either. 내가 안경을 끼고 있다는 것을 자각해야 합니다. All you have to do is realize that you have this colored glasses on. 내가 만약에 저 벽 색깔이 붉다라고 말할 때 So when I say the wall is red, 자기는 스님이 색깔을 못 본다, 틀렸다 이렇게 생각할 게 아니라 instead of you thinking that I am wrong, 스님 눈에는 붉게 보이구나 이렇게 이해합니다. you can understand, oh, to him it looks red. 내 눈에는 푸르게 보이는데 Although it looks blue to me, 그러면 이게 어떻게 되는 건가? then what is the issue? 그러니까 어느 것이 옳고 그런 것이 아니라 It's not a matter of right or wrong. 이 다른 문제에 대해서 우리는 궁금해해야 합니다. Then we can become curious over what's driving our different perceptions. 그럴 때 우리는 다르지만은 여기 갈등은 일어나지 않습니다. So then we can recognize we are different, but that doesn't become a source of conflict anymore. 이것의 원인을 규명하려고 합니다. And we become a searcher for the reason, the cause of the different perception. 우리 서로 다른 색깔의 안경을 끼고 있구나. And realize that we are wearing different color lenses. 이렇게 우리가 이해하게 됩니다. And we come to that understanding. 그래서 앞으로 우리가 의견이나 생각이나 믿음이 다른 사람을 만났을 때 So when we encounter people with different cultures, spiritual backgrounds, and different beliefs, 틀렸다 이렇게 접근하는 게 아니고 instead of approaching as a right or wrong, 저 사람들은 저렇게 믿고 있구나. they can recognize that that person believes in such a fashion. 저 사람들은 저런 생각을 하고 있구나. Those people have those kind of thought processes. 이렇게 우리는 다른 것들에 대해서 첫째 인정하게 되고 So we first have to come to acknowledge our differences 그 사람 입장에서는 그럴 수 있겠구나 하고 이해하게 됩니다. and start understanding the other person's perspective. 이것이 꼭 통일해야 되는 건 아니에요. It doesn't have to be universal, everything. 그렇기 때문에 우리는 서로 다른 색깔이라고 얘기함에도 불구하고 여기에 갈등이 없습니다. We can actually disagree over the color of the wall, yet we don't let that disagreement lead to an argument. 그래서 깨달음이라는 것은 마치 이와 같은 겁니다. So enlightenment is like that. 사물의 진실을 알아차리는 겁니다. To recognize the truth of a certain reality. 다른 비유를 든다면 Another example. 사람들은 이 위치에서 이 사물을 봅니다. People see it, an object from one angle.
그래서 이렇게 생겼다고 말합니다. And people describe it that it looks this way. 다른 사람은 다른 위치에서 봅니다. Another person looks at it from the another angle. 그 사람은 다른 모양으로 보입니다. And he describes a different shape. 그럴 때 우리는 앞만 보는 사람에게 뒷면도 볼 수 있도록 안내합니다. And then we guide and urge the person from one angle to also look at it from another angle. 또 왼쪽만 보던 사람에게 오른쪽도 보게 합니다. And we urge the person looking from the left to also look at it from the right. 위만 보던 사람에게 아래도 보게 합니다. And the person looking from the top to urge him from look at it from bottom up. 그러면 이게 고뇌가 해결이 됩니다. Then the suffering goes away. 왜 해결이 되느냐? Why? 이 사물의 전모를 봅니다. Because you see the totality of the object. 그럼 내가 가졌던 편견이 사라지게 됩니다. Then the prejudice or bias that you held beforehand because of your limited perspective disappears. 그 사물의 전모를 보는 것을 우리는 통찰력이라고 말합니다. So if the ability to see the wholeness, the totality of something, a situation or object, we call that insight 이것을 지혜라고 말합니다. and wisdom. 이렇게 깨달음이라는 것은 이렇게 잘못 보고 있는 무지가 깨어진다는 뜻입니다. So enlightenment means that you are breaking away the ignorance. 잘못 알고 있는 것들이 사라지거나 So the things that you held before disappears. 인식상의 오류가 사라지거나 The mistakes in your perception disappears. 그렇게 되면 인식상의 오류로부터 생겨난 고뇌가 함께 사라집니다. Then the suffering that comes from the mistaken perception also disappears. 훨씬 자유로워집니다. And you become much more freer. 그래서 이게 사고나 삶이 자유로워지고 훨씬 더 행복해집니다. So your thought process and your life becomes much freer, and that leads to greater happiness. Thank you. And if I could ask a short sub-question, sort of, when you spoke about enlightenment in that case, in both your examples of the wall or in regard to the bottle, I got kind of the sense that enlightenment can also work as a experience-to-experience basis, in the sense that it's less so much a constant state of being and more of something that it's something that you can apply to different situations. Would you agree with that, or is it more of the former in the sense of a state? 네, 그렇습니다. That's true. Yes, you're 그래서 right. 지금 깨어 있으라는 겁니다. That's why we tell you to be awake here and now. 만약 이 방 안에 1000년 동안 어두웠다고 합시다. Let's say this room has been dark for the last 1,000 years, 만약에 촛불을 켜면 and you light a candle. 1000년 동안 서서히 밝아질까요? 바로 밝아질까요? Then does that mean it's going to take 1,000 years for that candle to light the room, or will it become bright immediately? 어떻게 생각하세요? What do you think? It'll be bright immediately, but only in a small area. 그러면 촛불을 1000년 동안 켜놓은 이 건물에서 Say then you have a building that in which the candle was lit for the last 1,000 years. 확 불어 꺼버리면 If you turn off that candle or blow off that candle, 1000년 동안 서서히 어두워질까요? 바로 어두워질까요? then will it become dark over time, over 1,000 years, or immediately dark? Immediately. 그렇습니다. Yes. 그것처럼 이게 통찰력이 생기면 바로 밝아지고 In such sense, if you develop that insight, you gain that insight, it becomes brighter immediately. 그러나 한 측면만 보고 그게 딱 생각이 사로잡히면 But if you look at only one perspective and attach yourself to that perspective only, 바로 어두워집니다. then it all of a sudden becomes dark. 그러니까 한 번 밝아지면 계속 밝아지는 게 아니에요. So just because it has been bright once doesn't mean it's bright always. 그런 어떤 절대적인 게 아니에요. So there's nothing absolute about enlightenment. 그렇기 때문에 늘 현재에 깨어 있어야 합니다. That's why you have to be awake at all times. 순간적으로 놓치게 되면 And you might, lose it momentarily. 바로 어두워지고요. Then you feel it become dark immediately. 아무리 어리석은 사람도 But even the most foolish person, 이렇게 바로 알아차리게 되면 if he gains that insight, 바로 밝아지게 되는 거예요. then it becomes bright immediately. 이것은 작용하고 있는 거예요. Because it acts on it, on your perception. Thank you very much.